ejo ndagenda abaturage bakavuga ati dore nguwo nyamweru nguwo umuzungu nguwo imvura mbese ikibura buryo. Iyo iza kubaho nk'uko iriho banaragije na masitazi. Abafite ubumuga bw'uruhu bakundaga guhezwa mu muryango nyarwanda ndetse bakimwa agaciro bakwiye, bityo nabo bagahora mu bwigunge. Ibi byatumaga uburenganzira bwa benshi mu bafite ubumuga bw'uruhu butubahirizwa bitewe n'imyumvire mibi ya bamwe mu banyarwanda bafataga iki gice cy'abafite ubumuga nk'aho atari abantu nk'abandi. Nyuma abafite ubumuga bw'uruhu babonye umuvugizi, umuryango wabakuye mu bikari bakajya ahagaragara bagasabana n'abandi. Umuryango wabubatsemo ubushobozi bakabasha kwihangira imirimo. Umuryango wabagarura ibyiringiro byo kubaho bishimye ndetse ntibagiterwa ipfunwe no kugaragaza impano zabo mu ruhame. Yaduhaye Kagame Paul twese kandi turamukunda. Watubashije muri byinshi, Imana ni nziza cyane. Si ibyo gusa, wabaye ijwi ry'abahezwaga mu bandi mu myaka ishize. Uyu ni umuryango OIPA. OIPA is our hope. OIPA ni umuryango uharanira imibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Ukaba waratangijwe muri Nyakanga 2013. Uyu muryango ukorera mu turere dutandatu ari two Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Musanze, Kayonza na Rutsiro. Ukaba ubasha kugera ku bafite ubumuga bw'uruhu 215. Gusa ubuvugizi bwawo bukaba buhindura imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu basaga 1000 mu gihugu hose. Uyu muryango washinzwe 2013 nyuma yo kubona imbogamizi nyinshi abafite ubumuga bw'uruhu bari bafite. Aha twavugamo nko guhezwa muri sosiyete nyarwanda, kubura amavuta yo kwisiga, ingorane bahuraga nazo mu burezi, mu buzima, ndetse n'ibibazo by'ubukungu butari bwifashe neza mu miryango y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Kuva muri 2015 abafite ubumuga bw'uruhu bo mu karere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara batangiye guhangana n'ibitero by'abashakaga kubica no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bitewe n'imyumvire mibi ivuga ko amagufwa yabo abamo zahabu, ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore ufite ubumuga bw'uruhu bikavura agakoko gatera sida. Raporo y'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu yasohotse mu mwaka wa 2016 yagaragaje ko umubiri wose w'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu wagurishwaga ibihumbi 75 by'amadolari y'Amerika, mu gihe ukuguru cyangwa ukuboko kwagurishwaga ibihumbi 2 by'amadolari y'Amerika. Ibi byatumye abafite ubumuga bw'uruhu 75 bo muri Tanzania bicwa hagati y'umwaka wa 2000 na 2016. Umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu OIPA wagize uruhare runini mu kurinda no guharanira imibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu binyuze mu buvugizi mu itangazamakuru n'ahandi. Icyaduteye ishaka mu gushinga uyu muryango ni igihe hari ubwicanyi bw'abafite ubumuga bw'uruhu mu karere u Rwanda ruherereyemo, twavuga nka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. OIPA yagize uruhare mu kubivuga
no kuvugirana birenze umupaka, no kugira ngo yes dufite umutekano ariko hari uwaca muri humya akagira uwakurura. Hari n'uwabibona hano mu Rwanda akumva ko ari imari akaba aramujyanye. Ibyo rero ni Oyipa yabigize mu ruhare. turashima Imana yatugize umwe nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Abazungu n'abirabura yatugize umwe nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Penuweli nanjye yatugize umwe nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Shima Imana yatugize umwe. Mu myaka yashize abafite ubumuga bw'uruhu ntibahabwaga agaciro nk'abandi banyarwanda, bigatuma babaho bigunze ndetse bagahabwa amazina y'abapfobyi. Guhera muri 94 umuntu usa nkanjye nyine nta gaciro yari afite. Ni ukuvuga ngo barakubyaraga bakaguhisha cyangwa nyine baba bakubyaye bakabona ko ari ishyano. Banyitaga Nyamweru, abandi bakanyita Nyamabara, abandi bakanyita Muzungu, byinshi. People with albinism is a unique group within the community of people with disabilities. I think for centuries, people with albinism have been subject to all kinds of misunderstandings and superstition. In some countries, there's violence against them, they're hunted, sometimes for medicinal purposes and so on. But at the heart of it is discrimination. Iyo umubyeyi yabyaraga ufite ubumuga bw'uruhu, imiryango n'inshuti baragutereranaga batekereza ko waciye inyuma uwo mwashakanye cyangwa ukaba ufite imbaraga z'amadayimoni. Nyamara n'abana babyawe n'abafite ubumuga bw'uruhu bahuraga n'ibibazo byo gukomeretswa na bagenzi babo. Yamanje kuba intambara cyane kuko imiryango ye yarantereranye cyane. Nakwinjira bati iki n'indaya yabyaranye n'abazungu, biri intambara cyane. Mbese bivugira uko bishakiye, yabyaye Kirimarima, yabyaye Nyamweru, uriya se ni umwana. Ariko kubera yuko numvaga ubwo n'umugabo wanje turi kumwe nta kibazo, tugafatanya nta kibazo mu rugo, nawe mbese ntago twumvise amabwire. Aho niga ndi mukuru ntago nagenda ngo ndege ngo umunyeshuri ngo nukambwe ngo papa ngo ni umuzungu, ko nyene birambabaza nkabyihorera. Ntago babembwirira kuko babonaga ni wacu hari umwana basa nk'uyu nguyu. Yego wese ko wasangaga bamwe na bamwe umwana batamwishimiye ntihagire nk'uwamufataho, ariko nyuma yaho byageze birangirira aho. Amare ngiye gusomera Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka ku mutwe wa 6 ku murongo wa 36. Nimube abanyamwe nk'uko so mu ijuru ari umunyamure. Icyo ni ijambo ry'Imana. Gushimira Imana. Imibare yavuye mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryakozwe mu mwaka wa 2012 yagaragaje ko 9% by'abana bafite ubumuga bateye amashuri bitewe n'ubuke bw'abarimu bahuguriwe kwigisha ibyiciro byihariye by'abafite ubumuga, imiterere y'aho bigira, impamvu z'imiryango yabo no kutisanzura muri bagenzi babo. No mu bafite ubumuga bw'uruhu hari abateye amashuri bitewe no gutotezwa na bagenzi babo ndetse no kudafashwa n'abarimu babo. Imbogamizi zo zari ziriho pe. No mu byatumye mva mu ishuri, nyine kare nabyo byari birimo kandi nanjye ubwanjye nari naramenya uburenganzira bwanjye
ariko ubu ngubu nyine uburenganzira narabumenye nubwo nyine ntayarangije ariko abandi ni nk'ubuvugizi nabakorera nyine nabo bazayige bo baziga neza nyine ntabwo ari nkanjye. Tukimukira inaha hari abana twe duturanye bakaba baratubonaga bakavuga ati kira ni igisimba bakahunga, ariko uko iminsi yagendaga ihita twagiye tumenyerana bagenda badutinyuka bivaho. Wenda nyine nk'umuntu mwashoboraga kuba mwahura wenda akagutoka ngo uri nyamweru nk'urugero ntube wabyihanganira ugahita nyine ugira ubukana wenda mukaba wamukurira nk'ikindi kintu kibe. Imbogamizi nahuraga nazo ni izo kuntoteza nimbone n'amavuta yo kwisiga. Mbere y'uko OIP ishingwa, abafite ubumuga bw'uruhu ntibabashaga kubona amavuta yabugenewe, indorerwamo ndetse n'ingofero zibarinda izuba bitewe n'uko bihenze cyane, bityo bakarwara ibisebe ku mubiri ndetse bikabagora gukora akazi mu gihe cy'izuba. Mu kujya ku ishuri nk'igihe cyo mu kwa karindwi cyo ku izuba byaratugoraga, nta mavuta twabonaga aberanye n'uruhu rwacu. Nyine niga nta rinete mfite, kureba kuri taburo cyabaga ari ikibazo gikomeye, ariko twakora interrogation nyine mwarimu ngafata intebe y'imbere cyane akanyongera wenda nka 15 minutes, nuko nyine kuko nari ndi umuhanga cyane ntabwo yariko kunyongera 15 minutes kabasanga ari imbogamizi cyane. Ku ishuri ubundi mbere nagiraga ubwoba bwo kuvuga ko ntari kureba nko ku kibaho, nkumva nyine nsa nk'ufite ikintu cy'ubwoba ukuntu nyine nkaba ntabwira umunyeshuri ko ntari kuhareba cyangwa se mwarimu nkamubwira ko ntahabona, rimwe ugasanga wenda bitewe na unit turiho batanze quiz kandi ngiye mbura nka unit ebyiri kugira ngo ngeraho bari bumva batanze quiz ku bintu ntize kubera ko nagize ubwoba bwo kubivuga nta kintu bamfashije ugasanga nyine mpora inyuma y'abandi. Nisiga gunyiri twonguze twijana niki gihe cyo tumara bitewe n'umubiri. Sinakubwiye ko kwirabuza bitewe n'izuba. Mu kugera ku iterambere rirambye, leta n'abafatanyabikorwa bayo biyemeje kutagira umuntu n'umwe isiga inyuma, maze yumva ijwi ry'abafite ubumuga barimo n'abafite ubumuga bw'uruhu. Kuri ubu bamwe mu bafite ubumuga bw'uruhu batorewe kuyobora inzego z'ibanze nubwo umubare wabo ukiri muto ugereranyije n'imyanya ishyirwa ku isoko. Mu mudugudu nishinzwe amakuru kandi nkabonye buyisiba. Ikindi ugasanga kugira ngo banemere no kumuha uwo murimo umwinjiriza biragoye, kandi hanyuma ugasanga nyine ni ikintu kigikomeye cyane kubera ko community nini cyangwa umuryango mugari ntabwo uradusobanukirwa neza ngo wumve ko turi abantu nyine dushoboye ibintu bitandukanye. Hakabayeho rero kuba bakoroherezwa yaba mu guhabwa amahirwe kugaragaza ubushobozi bwabo ndetse no kuba bahabwa akazi mu bigo bitandukanye bya leta n'ibyigenga. Icyo bimfasha nuko
iyo inama zabaye muri leta ndazitabira ndetse nkaza kubona n'abayobozi bakuru bo mu karere mukaba banzi nandi nkaba mbazi ku buryo ntashobora gutinya kugaragara mu bandi. Ndi numwe mu bavuga rikijana mu murenge wa Nkotsi. Ni umuntu uvuga abantu bakamwumva kandi icyo babwiye bakagikuraho ibitekerezo kandi nkaba ndi wose morali nanone mu murenge wa Nkotsi. Ibanga nakoresheje nuko namaze kubona leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kunyibonamo nandi nyibonamo ntangira kuzamura morali kandi niha morali numva mfite ibyishimo cyane aho ipa imaze kugerera mu gihugu nandi kagashati wipa yampaye nakambara nkagaragara mu bandi sinshobore kwigunga bambonye babona ndasobanutse. Leta y'u Rwanda igaragaza ko mu ntego z'iterambere rirambye harimo kurandura ubukene binyuze muri gahunda nka Gira inka Munyarwanda ndetse n'indi mishinga igamije guteza imbere abaturage. Gusa bamwe mu bafite ubumuga bw'uruhu bavuga ko izi gahunda zitabageraho. Hari igihe cya mbere batangiraga kubaka amazu, ubwo igihe bari kubakira abatishoboye amazu kuko icyo gihe sinari nishoboye na n'ubu kandi ubwo umuyobozi wari uhari aravuga ngo uriya si ngo ntago twamufasha ngo uriya si ngo buriya ngo turamufasha ibyiki ubwo inzu nyirata gutyo kandi nayo ndi ku rutonde. As a society are to achieve the sustainable development goals by 2030, we have to look at those groups that are most at risk of being left behind, and people with disability are one of those groups. Umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda OYIPA ukimara gushingwa mu mwaka wa 2013, abafite ubumuga bw'uruhu basubijwe ijambo ndetse bahuza na bagenzi babo kugira ngo basangire ibitekerezo. OYIPA kwishima nayishimira ko yaduhuje n'abandi bavandimwe tutari tuzi. Ikintu byamfashije kuko urumva nk'umutware arambwiraga ati ni wowe bafite wenyine, ni wowe bafite, ni wowe ufite batatu, ni benshi ni wowe mbese nanjye nagira nkumva kuko wanamugani ni njye ubafite benshi ariko nkagerageza nkihangana. Ariko OYIPA ibayeho none mbona turi benshi bamwe nagiye mbafasha no kwiyakira. Kuri ubu bamwe bafite imiryango yishimye, abandi barangije amashuri yisumbuye na za kaminuza. Baringu mama kiza kunda matoke bimbiri ba muho vumburu mukandenge riri vumburu mukandenge kerema vumburu mukandenge turi kumwe vumburu mukandenge Tina vumburu mukandenge bona vumburu mukandenge ina vumburu mukandenge bimbiri ba bimbiri ba. Mu kubaka ubushobozi bw'abafite ubumuga n'imiryango yabo, OYIPA yabahaye amahugurwa yo gukora amasabuni n'amavuta kugira ngo bajye babona ubushobozi bwo kugura amavuta yo kwisiga no gusiga abana babo batabanje gutegereza inkunga ya OYIPA. The third area that I want to mention is the economic empowerment of persons with albinism. And here again, we've been supporting some of the groups and the individuals to embark on economic activities like making liquid soap. And there's one lady who has a family of 9 and 3 of the kids have albinism, and she's now making liquid soap and selling. And it's when you talk to persons like her and hear the story of how her life has transformed and how she's better able to get the health care for her kids, to send her kids to school, to take better care of her family. That's when it gets really rewarding and you begin to see
the remarkable progress that has been made. Ndi umwe mu babyeyi bahuguwe na OIPA gukora amasabune y'amazi n'isabune zikomeye. Twigishijwe no gukora amarange na vaseline kandi bizatugirira umumaro rwose kuko nta kintu twagiraga twakoraga, ariko bamaze kuduhugura ubu ndayikora ikamfasha ku buryo bw'abana. Rimwe na rimwe nkabona n'amafaranga yo kugura amavuta yabo mbikuye muri uyu mwuga OIPA yanyigishije. During this coronavirus, there are some people who produced liquid soap and sell, and they got food. And they got food. Yeah. Fantastic. Yeah. For sure, this project has improved our life condition. Wonderful. I'm so happy to hear that, and I think for me, listening to you now, it gives me encouragement, and it tells me that we need to do even more. Yeah. And we need to expand to other districts as well. You said Muzanzi and Kigali are doing well, but other areas we need to get to. That phase of the project might have ended, but I'm going to work with the team. We have to mobilize more resources to continue this support. It's too important to this very important group of people for us to end here. So that's what I'll be doing with the team. We have to make sure that we continue. Nduwayezu Jean Paul ni umunyamuryango wa OIPA, akaba akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Avuga ko OIPA yamwubatsemo ubushobozi bwo kumva ko agomba kwiteza imbere maze atangira uyu mwuga. Nayo ni 300. Sindizo ni wayemera. Ntibyamworoheraga kubona abagenzi kubera ko iyo babonaga afite ubumuga bw'uruhu batemeraga kujyana nawe. Nyuma y'ubuvugizi bwa OIPA hagihura n'imbogamizi nk'izo. Mu bigaragara hari benshi bagifite imyumvire itarajya ku rwego rushimishije, ariko kandi hari na benshi bamaze kwifata nk'ibisanzwe bumva yuko umuntu kubera ko mubanye igihe kirekire batwaye kenshi, ariko mu by'ukuri ugasanga hari n'abandi batabyumva neza, guhagarika kuko wambaye ikirahure kimanuye ntabe yamenya ngo ninde, ariko bari kimara kukizamura bikaba ikibazo. Ubundi nuko nta ga nambaye nambaye ga ntabwo bagamenya ko ari ngewe. Yabimenyaga ariko nzamuye ikirahure agasa nk'uwikanze, yaba ari umuntu ugifite imyumvire rero yo hasi agahita avuga ati nari nibeshye ntabwo ndateka. Ariko nanone hakaba uzamuye ikirahure akakubwira ati se ase nawe uzi gutwara moto, yego, ati ngaho njyana hano mukajyana kandi ukamutwara neza. buri wese yumva ko atagomba kubeshwaho no kuba yasabiriza nk'uko n'abandi bafite ubumuga abenshi batungwa no gusabiriza. Twumva ko twakwishakamo icyatuma n'ubundi twiteza imbere. Numvishe muri njye nyuzwe nuko meze nuko nsa, bitari nka mbere nkaho nagiraga ubwoba bwo guca mu muhanda nkihisha, cyase nkaba nakambara umwenda nkumva nyine nko kuba naboneka mu bantu, nkaba meze nk'ikintu cy'ikiveje niko navuga. Ariko ubu ngubu nta kibazo, numva nanjye mfite intego nk'abandi. Abafite ubumuga bw'uruhu ntibagikangwa n'izuba bitewe n'amavuta OIPA ibagezaho ku gihe. Ibi bituma uruhu rwabo rusa neza, ndetse aya mavuta akabarinda kanseri y'uruhu. Nikodemu Hakizimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango, avuga ko hari byinshi bakoze mu kurengera ubuzima bw'abafite ubumuga bw'uruhu ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Agacupa kamwe umuntu akoresha ku kwezi kumwe karagura 10,500. Umuryango ufite abana 3 bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa se 4 cyangwa se 2 ku kwezi biragoye ngo babone 30,40 byo kugura amavuta y'abo bana, kandi no kubabonera mituweli y'3,000 ku kwezi bitoroshye. Ishyirahamwe twagerageje gukora ubuvugizi hirya no hino
abagenerwabikorwa 215 twagerageje kubabonera amavuta nk'umwaka washize wa 2019. Abo banyamuryango bose babonye amavuta dufatanije na UNDP ndetse na Kifaruma na Humanity and Inclusion ndetse na Nidor, ariko kiracyari imbogamizi cyane. Imbere urumva bajyaga kuzuba bagashya bagacika ibisebe, umubiri ukabarya cyane bakamera nk'ubushye. Ariko aya mavuta iyo bari kuyisiga bayabonye baba bafite uruhu rwiza. Sinabaga nabasha kuva nk'aha ngaha ngo njye na Nyabugogo kubera kwitinya, ariko ubu ni ukuvuga ngo ahantu hose ndahagera numva kabisa nkomeye nta kibazo mfite. Guha abafite ubumuga bw'uruhu amavuta yo kwisiga, ingofero, amashati y'amaboko maremare ndetse n'indorerwamo byazamuye umusaruro w'abanyeshuri. Ibi kandi byagezweho nyuma yo gukora ubuvugizi kugira ngo ibigo by'amashuri biteze imbere uburezi budaheza. Imbere nari nazibona byarangoraga cyane kubera ko nkurikije mu ishuri najyaga kwiga ugasanga n'ubundi kubera urumuri rwinshi rikunaniza amaso yanjye undi nkahita nsinzira. Icyo nashimira Oyipa ni uko yamfashije kubona rinete kandi nkaba nite neza kugira nsinde, nkabasha kureba kuri taburo nubwo atari cyane ariko nkareba ntabwo ari nka mbere nabanzirizaga byibuze nabanzirizaga 5 ba nyuma, ariko ubu ngubu nubwo nyine umusaruro n'undi utari wajya ku rugero wenda nifuza cyangwa nshaka kujya nzagereho, ariko nizera ko bitewe n'uko namenyanye n'abantu beza cyangwa n'inshuti nziza, nizera ko hari aho nzagera bitewe n'intego nihaye n'intego nabo bihaye. Ntarayabona hari n'igihe nyine izuba ryanyicaga nkazana ibisebe, mbese nazana nk'ibisebe wenda abandi turi kumwe cyangwa abandi twigana bakaba wenda bavuga ati uriya atatwanduza biriya bisebe wenda bakampunga, ariko ubu ngubu nyine nta kibazo. So tell me a little bit about the support that was provided to some of the children for them to have eyeglasses. Are you seeing any benefits from that? Are you seeing any difference? UNDP is the first supporter we have who provided the eyeglasses for runners with albinism. It was not easy for us to educate runners with albinism because they have eye problems. But since UNDP has provided those eyeglasses, the performance of runners with albinism was increased in schools. Okay. And the evidence is that in a national examination, every runner who got eyeglasses has passed the national examination. That's fantastic. Yeah, we have told Minedik that UNDP has provided the sunglasses to help runners with albinism to perform well in schools. Through that point that we have the support from you, it makes us able to approach the Ministry of Education. Yeah, and they were committed to provide also the national examination in Iraji character. Okay, to make it easier for the children to be able to read. Yeah, yes. In larger print. Yeah. And the impact, the result, the immediate result is that all runners with albinism who got that eyeglasses was performed and passed the national examination. That's fantastic. Which we appreciate. Hakizimana Nikodemu, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Oyipa, ashimangira ko nyuma yo kugaragaza ikibazo cy'inyuguti nto bahuraga nacyo mu bizamini bya leta mu mwaka wa 2019, bahawe ibizamini byanditse mu nyuguti nini. Ibi bikaba byaratumye batsinda ku rwego rushimishije. Umusaruro byatanze nuko umwaka w'amashuri 2019
abana bafite ubumuga bw'uruhu bose bo muri twa turere dutandatu, lisite yabo twayitanze muri REB, ikizamini cya leta bakibaha mu nyuguti zanditse mu buryo bugaragara, kandi abo bana bose batsinze ikizamini cya leta bahabwa n'amabaruwa abemerera kwiga mu bindi bigo. Mwana ufite ubumuga bw'uruhu uri umuntu nk'abandi rwose, ufite uburenganzira bungana nk'ubw'abandi rwose, ufite uburenganzira bwo gukina, ufite uburenganzira bwo kuvuzwa, ufite uburenganzira bwo gukundwa, iyo ufite n'uburenganzira bwo kujyanwa mu ishuri. Isobanukirwe babyeyi batubyaye mwiherewe n'agahinda bitewe n'ibikomere mukomereka, mubikomezwa n'abadasobanutse badasobanukiwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi nabo bagomba kubumenya. Isobanukirwe. Impirimbanyi mu iterambere mpuzamahanga zivuga ko iyo ushaka kwihuta ugenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera kure ujyana n'abandi. Oyipa ntiyagombaga kugenda yonyine kubera ko yari ifite urugendo rurerure ndetse n'intego zo guhindura ubuzima bw'abafite ubumuga bw'uruhu. Niyo mpamvu ikorana bya hafi n'abafatanyabikorwa bayo nka DRF, UNDP, NIDOR, Humanity Inclusion, Kifaruma ndetse na NCPD. Aba bafatanyabikorwa bemeye gukorana na Oyipa bitewe n'uruhare igira mu kurengera no guharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga bw'uruhu. Icyo twahereyeho cya mbere ni ugukora ubuvugizi muri leta, tuyereka ibibazo dufite mu burezi, tuyereka ibibazo dufite mu buzima, tuyereka ibibazo dufite ku bijyanye no kubona umurimo. NIDOR ikorana na Oyipa mu rwego rwo kugaragaza uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu, bigamije kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe na buri wese mu buryo bwo guhabwa serivisi no mu buryo bw'amategeko adaheza abafite ubumuga bw'uruhu kimwe n'abandi bafite ubumuga muri rusange. On the work we've been doing with people with albinism, we're seeing good progress in a number of areas. One is just the greater awareness of the rights of people with albinism, and not just at the community level, within the households, within the families, because that's where it starts. Many mothers and fathers are often ashamed of having children with albinism, and so just promoting that awareness, and we're seeing people's minds and attitudes begin to change within the families, within the communities, and so on. The second area I think we're seeing important change is better access to healthcare for people with albinism. We have worked with, helped to provide health insurance to over 100 persons with albinism and their families. And so these persons are now better able to access healthcare and the medicine and the drugs that they need to take care of themselves and their families. We had a partnership with the Rwanda Military Hospital doing health screening for hundreds of persons with albinism and providing them after the screening with follow-up treatment, follow-up care. And many of the children now have eyeglasses that they didn't have before. Many of the adults have the sunscreen to take care of their skin. Nubwo hari byinshi byagezweho n'umuryango Oyipa, abafite ubumuga bw'uruhu baracyahura n'imbogamizi z'ivangura bakorerwa mu itangwa ry'akazi. Ibi bikaba bidindiza iterambere ryabo. Akazi koroshe nk'ini wacu nko kubakisha ntabwo bapfa kuguha akazi. Ku isoko ry'umurimo ibibazo ahura nabyo ni byinshi, kuko cyambere hari nko kuba wajya gusaba akazi ahantu runaka, wamara kugasaba bakakakwemerera, hari uburyo bwaje bwo kudepoza ukaba wakaka akazi mu buryo runaka batakubona, ariko nyuma bakazavuga ngo bakaguhamagara ngo ngwino watsindiye akazi. Wagerayo rero baba bakitegereza wabona ko ari wowe, ukumva baravuze ngo hagaragaye impamvu ngo busubiyeyo tuzaguhamagara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP rigira uruhare runini mu guharanira uburenganzira n'ubuzima bwiza by'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Amarembo y'umuryango w'abibumbye akaba ahora afunguye ku bafite ubumuga, cyane cyane abafite ubumuga bw'uruhu. You know, people with the albinism, let me say, in Rwanda, but even in the other countries, they are neglected.
even in our country, the law governing people with disability are not talking about people with albinism. And we have advocated for this in NCPD. Okay. When you are working with the people with albinism, why are you interested to work with people with albinism? Why the other institution, UN institution, other highest institution don't want even to meet with us? So, but every time I come, you open the door, I enter. Is it something that you are forced to do, or you are happy for working with us? No. I'm extremely happy to work with you. In this life, you have to realize that it's about people. And it's not about the job, it's not about the house, about the car, it's not about all of these things, it's about people. I want to have a good life where I'm respected and I have my dignity and I can take care of myself and my family. And you want the same. And we are people. We're equal people. We're born equal in rights, equal in dignity. And so when I see people, I don't see their disability, I see them as people. The disability is secondary. It's like my skin color. That's not what defines me. It's not your albinism that defines you. You're a person. And so for me, it's something I believe in very deeply, that we need to just start by seeing each other as brothers and sisters, as one mankind, as one humankind. Ubumuga bw'uruhu si indwara cyangwa se icyorezo, ahubwo ubumuga uzaba utateguje. Mubyeyi kunda umwana wawe, umwakire kandi umwiteho, kuko ni umuntu nk'abandi, kuko ni umuntu nk'abandi. ubuyobozi bwa OIPA buvuga ko leta y'u Rwanda ikwiriye gukomeza kwigisha abikorera kugira ngo abafite ubumuga bw'uruhu bajye bahabwa akazi nk'abandi mu gihe bagaragaje ko bafite ubushobozi, ndetse no mu nzego z'ibanze ntibahezwe. Turasaba abikorera n'inzego za leta guha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bifitiye ubushobozi akazi. Kugeza ubu abafite ubumuga bw'uruhu nta cyiciro cyihariye bafite. Ibi bikaba bituma badahabwa ubufasha bwihariye nko gusuzumwa kanseri y'uruhu mu buryo buhoraho, guhabwa ibikoresho bya ngombwa nk'ingofero n'indorerwamo, kandi bigashyirwa mu ngengo y'imari ya leta nk'uko bigenda ku bindi byiciro by'abafite ubumuga. Uyu munsi mu Rwanda ntago turi icyiciro cy'ubumuga gifatwa nk'ari icyiciro cy'ubumuga. Iyo barimo gutegura ntago muri bya byiciro bitanu, icya gatanu kiriho cyitwa ubundi bumuga, usanga harimo abantu ibyiciro abandi bari mu byiciro bigera nko muri bitanu. Aho naho niho tubarizwa. Ubuvugizi bwa OIPA bwamfashe kuba napasinga nkatsinda, kuko muri njye numvaga ntava muri primary nzahuramo nyine. Byamfashe kuba natsinda nkapasinga nkajya muri senior, nanone bimfasha kuba nahabwa umwanya w'imbere. Impinduka zihari tukimara kubona na OIPA nyine baraduhuguye turiyakira. Ubwo n'abandi bose bamaze kumenya ko ari abantu nk'abandi. We see many persons with albinism having skin cancer, eye problems, and so forth. So there's a whole range of challenges that they face. Ubwo yari mu nama y'umushyikirano muri 2018, Perezida Paul Kagame yemereye abafite ubumuga bw'uruhu kuzajya babona amavuta bakoresheje ubwisungane mu kwivuza, nyamara kugeza ubu ntibiratangira gushyirwa mu bikorwa. Ibyo ndemeranya nawe kandi bigomba gukorwa.
Hakizimana Nikodemu asaba inzego bireba ko bakwihutisha iby'umukuru w'igihugu yabemereye kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse gahunda yo gupima kanseri y'uruhu ku bafite ubumuga bw'uruhu igahoraho. Nibaza ko uko leta ihagurukira gusuzuma izindi kanseri, yaba kanseri y'inkondo y'umura ku bana b'abakobwa no ku bagore, ikibazo cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu nacyo cyahagurukirwa, hakabaho uburyo bwo kubasuzuma buhoraho nibura ubuzima bw'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bikagaragara ko bwitaweho. Ikindi nayisaba ni uguhugura abarimu kugira ngo nabo bagire ubumenyi ku bintu bijyanye n'ababana n'ubumuga. Ubutumwa naho abarimu ni gufata abanyeshuri bose kimwe, akumva ko nyine icyo umunyeshuri udafite ubumuga bw'uruhu igitekerezo afite n'ufite ubumuga bw'uruhu agifite. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, inzozi zanjye za ku munwa. Rwose Mana, ababyeyi babyaye aba bana bo mbanje kubahumuriza ko bagomba kunezerwa ko ari abana nk'abandi, bazatuma amazi, bazatuma udukwi nk'abandi, bazasanga babakuburiye imbuga, bazasanga bogeje ibyombo, imirimo nk'abandi bana bakora nabo barayikora. I think that the most fundamental area that all of those stakeholders, all of us need to address is we need to come to an understanding that people with albinism are human beings like the rest of us. That's a starting point. That they have talents, they have capabilities, they're able to study, they're able to work just like the rest of us, and they have dreams and they have hopes and aspirations just like the rest of us. Intero ni imwe mu bafite ubumuga bw'uruhu yo guharanira ahazaza heza habo binyuze mu bushobozi bahabwa n'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu OIPA ku bufatanye na leta n'abafatanyabikorwa bayo. Numva n'ubundi nagumya kwishakamo imbaraga zo gukoresha impano mfite mu gushaka ukuntu naziteza imbere, nkava ku 2020 mu myaka 3 nkaba nagera kuri miliyoni 2. Ndumva nshaka kuzaba muganga, wenda nkafasha abafite ibibazo, abarwayi gutyo, nko kuba nabafasha nka kuno kuvura kanseri y'uruhu, ko nagira wenda nka farumasi nkajya ncuruza amavuta. Nicyo kintu numva byabafashamo. Turasaba kandi nanone ababyeyi na sosiyete nyarwanda be kubona ko ubumuga bw'uruhu ari umwaku, ari ikizira, cyangwa se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ko nta musanzu yatanga mu kubaka igihugu. Nibadufate nk'abantu, icyo tudahuje ni ibara ry'uruhu, ariko twese turi abanyarwanda kandi twese turi abantu.